kenu nyameng ñinam programme te mum dina la Gambian Talents TV arabo araba ka botalen nani foka jitala luluka nin ko aka kenu nyameng ñi ado ni ciosano le fere nin ko ado ni ciosano akita ko mu yanu ka mabotale nañu jamano molo mu yalon ko fa ya ado ni ciosano la mbake molo mu yalon ko fana ya ado ni ciosano la bari man fin kankuran la maño bito hani fa kaseboyo ntakadi Touré mbina la liji ko kuwal natale mungu ka ado ni ciosano la kuwala ani Gambian Talents TV ado ni ciosano tamabulale koteke albulan noma kona fale nyame arabo arabalo ado ni ciosano ani te Touré muso fen tamabula koteke
ago, we were all wondering what would befall the Gambian population, particularly the vulnerable and marginalized, in the wake of the COVID-19 pandemic. Worldwide, the public emergency regulations restricting social and economic activities have ushered in a situation of desperation and anxiety among the general public, whose survival was threatened by simmering food insecurity due largely to dependence on imported food items. The Gambia has witnessed a serious threat to nationhood as the COVID-19 crept in with the associated dangers of consuming the most active population and bringing all economic activities to a standstill. Today, we are gathered here to express our gratitude to His Excellency, the President, Mr. Adama Barrow, for providing the enabling environment that led to the successful conclusion of one of the biggest food distribution exercises Gambia has ever witnessed and conducted in response to the food insecurity challenges of the pandemic. As the chairperson of the Cabinet COVID subcommittee, I am indeed delighted to give a remark at the closure of this noble cause that has brought joy to many households in the country in response to the COVID pandemic. In times of uncertainties and emergencies, welfare states provide social assistance to its people through various means. The bailout strategies, although temporary in most cases, introduced to tackle the most pressing needs of the population. The Gambia government and partners in this regard have seen the COVID social response as a national priority at this material time when there is a global economic crisis threatening the livelihoods of the global population. This current situation, if left unchecked, could further deepen the already poverty and food insecurity situation of the country. We thank His Excellency, President Barrow, for making the right decision to support his population in these difficult times. As we move through the ravages of COVID-19, more remains to be desired for. The human cost of the food crisis in times of emergencies could be enormous. With the COVID pandemic blowing the embers of despair, surging unemployment and joblessness could expose thousands of families in the Gambia to threats of poverty and hunger. At all times, food and nutritional security are the foundations of a decent life, a sound education, and means of achieving the national development goals. In anticipation of the short-term impact of the COVID pandemic, the government of the Gambia responded with the greatest ever food assistance operation that targeted almost 84% of the urban population and 100% of the rural population. These are short-term social protection measures which are unprecedented and impactful. However, such measures most often are not sustainable as the cost of if persistent, could seriously affect the drivers of economic growth. As we have learned lessons from the exercise, it is time to ensure that we have the means to feed ourselves and most especially to safeguard the vulnerable. We must ensure safety nets for those who cannot afford food and support the small businesses during this critical time of desperation. We must transform our agricultural development process, markets, and how food is distributed. We must do so based on a thorough understanding of the issues. That is one of the surest means of eradicating extreme poverty and fulfill our development aspirations as a sovereign state. Distinguished ladies and gentlemen, to find closer term solutions to our food insecurity, we need predictable increases in funding to develop sustainable food systems that can withstand shocks such as an economic crisis or disease pandemics that cause economic paralysis. The government of the Gambia is therefore determined to ensure a coordinated approach to food security issues, in particular at all levels. Today, I am certain that the food distribution exercise in most parts of the country have either been completed
or is nearing completion, while others have started. I must say that we should not be complacent, as the number of COVID-19 cases is on the increase in the Gambia. It is alive and could spread like a wildfire. Therefore, I call on all on sundry to exercise social distancing and also assist the security forces in enforcing the public emergency regulations, including all other best practices to protect our lives. Let us be our own policemen and women in reporting any suspected case of COVID-19 and mitigate any potentials that could further spread the virus. I therefore call on all to engage in sensitization to spread the mantra on COVID-19 prevention. In conclusion, I must register on behalf of His Excellency, the President, our profound gratitude and appreciation to all the foot soldiers who stood by us in getting the much needed food aid to both rural and downtrodden. Our special thanks go to all men and women in uniform who have spent helpless, sleepless nights in providing security at McCarthy Square. For this, to those security officers who also accompanied the vehicles for distribution of food items, we thank all of you for your patriotism. Your role at these critical moments of our history is gigantic and exemplary. Our appreciation goes to those patrolling the national borders and those frontliners providing essential services at the COVID treatment and quarantine centers. To the Ministry of Health also for the great efforts that are being done. Sleepless nights, running after the sick, trying to trace and quarantine. My cabinet colleagues have played a wonderful role in getting the pieces together for the successful implementation of the COVID-19 program. They deserve a big thumb up for the efforts in providing policy and strategic guidance and direction. At this juncture, I am pleased to introduce to you the National COVID-19 Response Coordinator, Mr. Alassane Senghor, whose role will be to facilitate the implementation of the COVID-19 program in terms of health as well as humanitarian dimensions of COVID response, working closely with the NDMA, whose mandate is to respond to disaster matters in the Gambia. I must commend the regional governors and the area councillors, area council functionaries who tirelessly provided data and the wherewithal for the successful distribution of food items at the regional level. To the chiefs and alcalolos for engaging and taking leadership in the food distribution, leaving no one behind in their communities. Our thanks go to the NDMA. Mr. Sanadahaba, I want to take this opportunity to say thank you very much for the exemplary leadership you have shown in driving this difficult process as we move forward to achieve this day today. And the SPD staff for providing the technical framework for guiding the distribution process to ensure accountability and transparency. I applaud the private sector and the business fraternity for answering to our call when their services were much needed. More especially to the women entrepreneurs who were able to provide supplies of food items in real time despite the challenges. I also recognize and appreciate the efforts of the youth for providing loading and offloading food items, as well as the various transporters for transporting the food across the country, accompanied by the security forces. I implore the media to support the cause as the disease is poised to threaten our existence as a civilization. And therefore, we need more visibility. We need to engage constructively. We need to do more sensitization during the media, as social distancing is a principle in protecting. So you have a very big role to play. I once again want to thank honorable ministers and members of the COVID-19 subcommittee, the security forces, the frontline healthcare providers, the various institutions involved in managing the process, the Gambia Printing Press, the NDMA and entire logistic team that made this possible, the trade, agriculture, finance, Minister of Women, Central Bank, the offices of Accountant General, Internal Audit, the Red Cross, governors and
mayors across the regions, as well as chiefs, alcalolus, and their communities. The various enterprises that facilitated the supplies of food, small and medium-scale enterprises, importers, transporters, and laborers, the Ports Authority, young people, the Department of Strategic and Policy Division and permanent secretaries, chiefs, alcalolus, and communities, Office of the Vice President staff, and the Cabinet Subcommittee for creating this enabling environment and engaging tirelessly to ensure that we reach this level. With special thanks to His Excellency, President Barrow, for responding generously and responsibly to the COVID-19 pandemic and took up his duty with bold steps to move this country forward. I thank you all, and may Allah bless the Gambia, and may we be protected from COVID. Thank you very much. Isatou Gambia. Isatou Gambia. Isatou Gambia ya muy Vice President min fo kunung manola kuoto mi alongo be modi kanne pour ka mol ma koy about this COVID-19. Assalamu alaikum warahmatullah. Lemo be kontana. Yes, kunung GBL Vice President la press conference le soto commandé kadi am jondi solo about the updates on mano be talaka nyame. Yeah. So at the beginning, coming off nyame, masakuna nye comme ça me tentula for the initiative kana ka finde ka mol ma koy but comme na diam follow all we kunun diam one time stand la wala kan nyaaji be nyin kodo min dunta nyi mano kono banko lo kodo lem and so ni ko banko lo kodo that means banko be le equal rights to kodo nyinto so ni fe on fe betala banko do mo gaf mi national cake ndengaje ko mobile equal opportunity mobile ka equal opportunity so mobile nyanto long a do yare nyaaw nya han mo podikil ne sotla mobile asoro je fanatara mi alon ko tejal ko ntenga sotla mbulo en ko benen ko ko ndemal la fala bare ning fe on ara mi alon ko banko lo kodo la ditaje an ni ko banko lo kodo mobile la kodo mo e ko mo danta de sta sari do yari mo hafla mo half masoro ndenga yelo ko le mi alon ko amanyan talo nyama kem so nabe dila kay mo be len daga soto ara mo be ko kilne sot la bar banko be len daga soto ala statement do fale ko mo journalist do la nyelenga ko dumol nyanda kayel because marché to niya jibe marcel be farine you understand so ala statement do ko dumo mo nyana yella sai because nyin sa be serious kan de in the so idala jero to munela miro to ndenga jewe nyame like comme ça bring sa min na COVID-19 mo be ala ko sa grawde mbalem bare the certification min kata regulation min ata tabala regulation nga yelo ko amantra fully implement kan okay because mo be al mo la dino mo be kata no dino ko ma so gambe jang so ni aje ko ni regulation onara ay naga dula be la affect be the regulation o findil na mi alon ko ay blado bita kan freely yani salo kasi ndefa on dara ser kuna marché 3 days to salo ni dara yega jankale fon ko degradation abe effective lan so to me nadre ko mobe lalbe sorong fa ajarta fo jami on le sorong ciocio le sorong o do labe en sorong na bar ni aji be gambe tan han sa entende be westfield gan you know people are not adhering to what is happening so the enforcement wal ngam enforcement garde ko ne fon fo ay ko ayande kala man ko nyam so ni marché be tama ka nyama ka folbe ke ka nyama e kada frusit la ndata tambe frusit mi ko molbe faare nyokan e tara kulol mi ko molbe nyokan so ni molbe ke kan ndama no reason de mi ko yanda ka jumo bla soronde wala len as far as dolbe opere kan jumo fana yanda yalla nanen ja anen misirol wi ak fenkol be ciociol be yeah fole fana comme mano mi alongo ibasiya kanne ibasiya kan nyami it is fair and transparent idala miroro is it fair and transparent yani manolo ko like tamantar directly attach kan manolo ko so male ba ke kan nyame but coming coming moy from different angle ka ko follow there is a lot of accusation mo ga tumir jama ka ko manolo ko bi da kan nyame amantar saka yusu bor nga kalam do fananko the system management agency mi an holle mata tinyaro ko la tinyaro kere banko kan ko be hand overing wala bulo so with regards to transparency I'm not directly attached to Milbado Gukang so I cannot say much about that but ngal no go fana mol bijere mi alon ko iko enyanda ka mano so le barmano mo fude ma ko wanya def la nyami so that equality and that fairness that's a concern to me. Yes, ala statement fole fanan ko youth soul Gambia youth soul enyanda ke dankuro kele ni national comme ça Gambian government commandiro ke
pour na example ye kami mano min jindi jana so wo dankuro nyin a fole ko yusol man dankuro ke bage anu fana jemu place mi yalo ko jemu do ko dulalti ise kodo sotonology because ibe mol jokanne wa ibe min jokane manke Gambian oti you understand for ala itela miroto jemu place mi yalo ko Gambian ol nyanda ka jemu ta as de ko do ko dulalti mi yalo ko government yadi youth Gambian yusol comme ne yo do ko jibe nde ala first terminal min fonon before times la birebe a lonten ke kan yusol la ko la ko yusol legital nde kunno I disappoint bakele anda mu ko do mi ngade because ne ajibe woman ke do guru mi anan ko esabu because I min fonon ako employment wom do ko do mi ngade sustainable yetara je yetara ko na kele balwote bar ni manke employment but natar non ko at the beginning ako fonni kele findi voluntarily ngana nga ñoo ma ko banko la do ko kan fonni kele findi la ndek no fo nga fonni nge jamal la kaf jamal lo mi anan ko nga findi len ka ñoo kuma ne nga nga sestal ke mo bëgg mol jo nga nga yirtur ke mo bëgg mol jo nga voluntary service jamal la ke banko ga mi anan mo bëgg mol jo ni vice president ala the first day ako banko ko la sitade la feka manol tala sa la fa fonni ke la ñoo mobilize ay CSO safe voluntary organisation be siyalan jan mo binala la willili ka ke because mere ga ke len tol meta ñi ani covid-19 be keri nga fonni nge kaf jamal mi anko e ka bula mol no me ka de ka manol distribute lalto mi anko ya ko do ñu soro so natara e commandro ke no ñam wol man ko rek defay tomate ya ke ko do ko wala is employment opportunity because and ñi man ci ko ni man dina manke employment because it's like na siara 1 week 2 weeks raba job lo rek say so that cannot be compared to employment so next time amba opinion mi ni ngo kusiba sodda lelen ba to the youth organization let them write to the National Youth Council ya foko sular funding kele pour ngana ngam brodi nyola nga nyo dema banko hana man jor ko fon ko je e be funding kele mi anako we have the Gambia Red Cross here volunteer be siaring we have a lot of youth organizations here mo bi ngam brodi nyoka nga banko ko ge banko ko wala funding kele ba kada kanne comme nga fa nyame initiative jamana kede mi anako mo la buril bu gadu nyende fon ko akalam da funding kele paso jo itele kele da sa mo ke faye yela yedo ko nge pour banko eta nyaaro so kumandir nyaning wala funding kele kamfa banadar kumandiro kele non ko ayanda kele nyame ngaji go funding kele be la be findila le do ko ni assalamu Aliou Diallo dega nga kado bo vice president waxon demba si Makati Square bum don joxe update about malo bu don may pro dimbale ni covid-19 deguma vice be bu mu waxe na bot si rumors bi ni may dega ne amna malo gay nek di joxe bot sedanu ma ñu so deguma vice la wa definitely si stade mi wax na ne juma yi am na ay journalistes yu ko laajte ñu ne juma yi dañu war a ubbi na marché nit ñi dañu feesoon foofu bu bari si time julli waaye moom si kaddu am bi wax na ne juma yi warta ubbi léegi yow loo xalaat si loolu ok xal naa si lifin tuuti because of da nga gis ne juma ak marché du benn understand so juma su tëjee dañooy wax ne juma tëj na waaye waxuñ ne julli tëj na ok dañoy ne cooy tëj na waaye duñu wax ne julli tëj na juma su tëjee ku nekk mun ngay julli sa kër right waaw ku nekk mun ngay ñaan sa kër right waaye marché su tëjee doo mun a dugga sa kër ok doo mun a lekka sa soo ndugu doo mun a lekka so marché su tëjee waruñ koy compare ak juma comme man suma own idea daal xam nga waruñ koy compare ak juma yeah because juma mun nañoo ne juma yi ubbi nañ ngeen duga di julli juma kenn a jógee from nowhere ñëw paak moto am duga si juma bi xamuloo lu mu am xamuloo fa la jógee understand so maybe yooyu ñoo tax tamit ba ñu ne juma yi waraangu ñooy ubbi waaye marché yi moom suñ ko ubbee no problème yeah because marché da nga ñëw nga duga jëna looy jëna nga dem understand yeah nga ñëw duga jëna nga dem so marché du nga ko mun a compare ak juma definitely ok si beneen kaddu am bi pour si yëfi maalo bi nga xam ne boobu lañ nekk di may pour dimbale nit ñi si covid-19 bi mu ne maalo bi dañ ko séddale bi nga xam ne dafa set te dafa óor yëpp dëkki kaw yi ñoom am nañ seen maalo bi fii tamit am nañ seen maalo bi yow loo gisee si loolu ok man moom affaire yi maalo bi dama koy déggandi waaye gisaanguma maalo sax mun na am si one side la dem or something like that but man gisuma maalo maa ngi dégg ne maalo bi gaa ñu ngi koy séddale but gisuma maalo definitely so duma am lu ma si wax lu bari nag si soo ñëwee wax na tamit si ndawi Gambian ne
gaay réew mi su ootee ndawi Gambien dañu war a uyu buñ doon wàccee maalo bi dañu oote ndawi Gambien yi waaye si moom mu ne ndawi Gambien yi lu ñu war a uyu noonu yaa so te moom lu ñu expect ne foofu nekk na place bi nga xam ne place liggéeykaay bi nga xam ne ndawi Gambien mun nañu am foofu xaalis yow sa xalaat naa foofu government loolu la war a def pour dimbale ndawi Gambien ñu am liggéey non loolu nekkul dimbal loolu dimoo ndawi Gambien yi la sax soo ko seetee ba seet understand because of yow su fekkee ne yow indi nga container o indi nga loo munti indi pour wàccee ko mun am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey understand maybe soo demee boori Jimpex o nga dem soobee am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey wàccee rek mooy seen liggéey soo jëlal ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey nga jox leen xaalis ñoom ñu def seen liggéey bi foog na waaye yow man dooma wax ne man maa ngi dem suma liggéey di ñëw nga bëgg ma dem di enu wàcce maalo di koy wàcce loolu mun na am nekk suma liggéey soo su waxee ndawi Gambia loolu démotion la si ndawi Gambia waruta wax ndawi Gambia dañ war a dem wàcce maalo yooyu noonu understand waaw foog naa ne ku nekk am na liggéey boo xam ne loolu la nekk di def yow sa liggéey boo nekk di def ne ku la waxoon ne demal Makati Square nga wàcce maalo loolu du la ne waaw ku nekk am na liggéey loolu tamit am na ñoo xam ne loolu seen liggéey la waaw war nañoo dem waxa ñu wàcce maalo bi mu ñu faylee luñ leen ay fekk wax bi jógul bi yow su fekkee pour ndawi Gambie ne am na lu bari loo xam ne ñu ngi ko war a jàppale gars yi on a ça nañ ubbi factory yi mun nañoo def lu bari loo xam ne Gambie dañ fay liggéey waaw fekk nekkul yow suñu waxee ndawi Gambie wàcce maalo bi su jeexee fan la gars yi di jàppaat duñu am fu ñoo jàppaat so loolu nekkul seen jërëjëf waay salaam Mohamed Nazir Mohamed dégg nga ne vice président bi dafa joxe kaddu démba si yëfi maalo bi nga xam ne boobu lañ nekk di seedal pour dimbale nit ñi si yëfi COVID-19 coronavirus. non man nag almost daanaka du ma dee déglu radio daal. ok wax na ne si statement wax na ne jumaa yi ak church yi warta ubbi léegi yow loo xalaat si loolu. waaw moom xalaatam la wax rek comme moom xañ na dafa gisee ne feebar bi moo taxoon ñu tëj ko to feebar bi ñu ne setulagul so loolu moom xañ na xalaat boobu la am rek moo tax mu waxee ne waruñ koo ubbi waaye soo xoolee si beneen wée bi tamit marché yi comme moo ëpp population te nit yi time bu ñu fa dee def moo gën a yàgga comme si dem si jumaa bi wala si jàkka yi comme daal mënoon nañ ko def organisation boo xam ne government bi mun naa ut protection yoo xam ne nii xëy na suñ ko defee si jàkka yi nit ñi mun nañu ubbiwaat jàkka yi di julli ñun daal xalaat boobu lañ si amoon daal. ok si beneen kaddu am bi wax na ne maalo bu ñu nekk di seedale daanaka léegi ñu bari am nañ te dafa set dafa fair yow loo gisee si loolu. non waaw maalo bi moom ñun moom gisaguñ maalo wax dëgg yàlla waaw man maa ngi dëkk Kombo Kerewan nii waaye. wax dëgg yàlla gisaguma benn maalo daal o guñ ma wax te gisuma tam kenn ku ñëw suñ kër ba binda ne ñun dañ war a am maalo daal so mënuma weddi ne moom li mu wax amul waaye man gisuma daal mun naa koo wax daal. si laas kaddu bu may laajte moo nekk joxe na kaddu ne ndawi Gambien yi dañu waroon a uyu si oote réew mi suñu oote pour ñëw dimbale gars yi wuñ doon wàccee maalo bi because loolu nekkul li nga xam ne dañ koy def free dañ koy liggéey ñu fay gars yi nekk na place bi nga xam ne place liggéeykaay bi nga xam ne dañuy am foofu xaalis léegi yow sa xalaat bi ana foofu moo nekk place bi nga xam ne loolu moo nekk place bi nga xam ne government war nañ ko defara pour ndaw yi mën a am façon liggéey boobu. non enu maalo rek du liggéey comme ni mu waxee ni ñu ko gisee loolu contrat la xëy na dañ am contrat boo xam ne soo dañoo fay by day wala dañoo fay pour bag of rice soo ñoo xam dat amount nuñ dee fayee loolu kum jaral mun ngaa dem liggéey koo xam ne na yow aatanuloo liggéey boobu tamit du tax nga mun a jóg pour dem liggéey loolu because enu maalo am na body yoo xam ne ni miinuñ pour jóg rek di dem def xëy liggéey loolu suba ba ngoon soo suñ ko defee mun nañoo am problème waaye government bi tamit war naa mun a try mu ubbi access place yi liggéeykaay yoo xam ne ndawi Gambie dinañ mun a liggéey dëkk nu moo demee mooy réew su ndaw yi liggéeyut daanaka dëkk bi demagut so kon war nañoo xelaat bu baax ndaw yi seen gannaaw ñu mun a ubbi place yoo xam ne ni ndaw yi dinañ mun a liggéey loolu moom government war na koo bàyyi xel bu baax so loolu moo am kàddu yoo xam ne ni mun naa ko seewa ay cooj bi loolu sëkkun dara because bant bi mu ngi fees soo demee si fer bi mu ngi fees soo demee si airport bi tam si port bi tam Banjul dafa fees léegi highway public bi yëpp fu ne war a fees yëpp mu ngi fees
juma bi da nga am 5 minutes rek nga julli juma nga génn loolu 5 minutes la te ji marché bi Serekunda soo demee depuis suba ba ngoon ba guddi mu ngi fees del soo ferry bi mu ngi fees si port bi Banjul mu ngi fees mboolem foo xam ne ñu doon fees ba léegi ñu ngi fees loolu taxul corona bi yokkul corona bi wàññiwul corona bi soo juma yi da nga war a ubbi cooji tam da nga war a ubbi ñu close border yi waaye loolu tamit su ko tëjee juma yi loolu du sekkul dara si corona bi ñu war a ubbi juma yi ak cooji yi amasi ku nekk dem sa soxla ñu close border yi because su nekkul corona bi mu ngi si réew bi de ñuy ñëw si réew bi moo dee indaal corona bi si boppam nekkul si réew bi waaye ñu war a seet loolu ñu close border yi ñu bàyyi ñu nekk si biir dëkk bi ñu liggéey ku nekk fraat boppam moo gën nga ne nguur bi da ngay sponsor nit nga mën loo yore kenn yore bi nga bàyyi nit mu firi mu utal boppam moo gën a baax daal wasalaam. waaw si beneen wax bi wax na ne maalo bi luñ ko doon séddale dañ ko séddal mi nga xam ne dafa seet te dafa jub yow si la gisee ndax dafa jub depuis maaro bi ñëw dina si biir xondere bu nekk eti mën na am ñeneen mel ni 20 moo war a ñàkk soo léegi suñ ko seddalee ku war a am war na xam ne ni am na kuy ñàkk tam xam ne moom ñàkk na ba pare loolu moo gën ñu teg ko foofu rek. si mu jël kaddu bi wax na tamit ndaw yi Gambian yi dañ war a nguur bi su ootee gaay pour ñëw dimbale nguur bi daanaka laas buñ doon wàccee maalo bi dañu oote woon nguur yi waaye si moom mu ne ndaw yi nangu ñëw uyu si pour wàccee maalo bi ndax foofu nekk na place bi nga xam ne government foofu la war a indi pour ndaw yi am liggéey. non lii liggéey boo xam ne benn bés la rek daanaka lii nekkul liggéey boo xam ne war nga indi nga population Gambia liggéey déedéet bi liggéey benn bés la nekkul liggéey ñaari bés ñetti bés liggéey benn su fekkee ne den nguur bi dafa bëgg a dimbale askan Gambia pour ñu mën a am liggéey dañoo ubbi yeneen compagnie yu bëri ñu ubbi ñu wàññi tamit taxi yi ñoo xam ne ni comme ça yow su fekkee ne yow ne yaa ngi jógee Sénégal ñëw fi ubbi compagnie bu rëy suñu closé compagnie boobu nga def taxi bu seer su fekkee ne maa ngi jël 100 Gambien boobu damay bàyyi yëpp Gambien yooyu yëpp dama leen war a bàyyi ma close sama compagnie ma dem ñibbi loolu nag donc nguur bi tam loolu la war a xam fu mu nekk nii Sénégal mën naa la waa Sénégal su dawee Gambia fi dafay dem toog Sénégal Gambia tam loolu la war a seet nag su waraloo seeral nit ba fii moom ba mu jóge génne fii mu dem Sénégal ubbi foofu boobu yokkute Sénégal la nekkul yokkute Gambia Gambia tam dafay seet yokkute boppam wante seet yokkute keneen fu mu nekk nii yaa ngi amal Gambian yaa ngi jël Gambien yu bëri loolu baax na moo gën ngay jël Sénégalais yu bëri. ok moyral anen jiber la nga moyle mole min fo ila miralol ye min fo about vice president la diamo I mean ke makati square kuno about funding kel la ko la anen jumol la ko la anen manom yalon ko iwa kam molla sandala satel la anen sate mi yalon ko kem si ma fo anen BCC ma fo silan tol nga moyle mole min fo delem natale Allah bari malem jere koli min botale Gambia Talent TV ala baraka bage. Assalamu alaikum.